blowhole. Isa lang, Dad. Jack's blowhole. Jack blowhole. Jack's? Jack's blowhole. Yes. Ay, hindi ko alam kung gaano kalalim pero napakalakas ng ano nito, pasok ng tubig. Meters deep. Welcome to our family vlog. Please meet my family. This is Ronald. This is me, Nina. This is Alexandria. And this is Zoe. And this is us, Gallego Family TV and Zid. Here comes the sun! Another good day, another reason to do something that makes you happy. Boost that serotonin, and today's mood booster is to see the exploding waves and roaring sounds of the Jack's blowhole. Start off by parking by the beach. There are gravel tracks for you to follow, and there is also a viewing platform looking down the Jack's blowhole. But for your safety, do not lean on the fences or stand on or cross the handrails. This is about 98 kilometers from where we live in Dunedin, or shall we say about 2 hours drive. Perfection. The website said it's an easy walking track, but we find it very challenging to think that we're not that fit to go uphill and then downhill. It's really quite challenging, but you can do it. Nothing fancy, nothing scary, but all beauty. Hindi, no? Yung rapids na yun. So, from the ocean, punta yun siya yun. So, para siyang basin, no? Inlet. Dito ka palapit ka, Dad. Yeah. Well, they got a lot of erosion water down there. Yeah. Jack's blowhole. Isa lang, Dad. Jack's blowhole. Jack's blowhole. Jack's blowhole. Yes. Hindi ko alam kung gaano kalalim pero napakalakas ng ano nito, pasok ng tubig. Kung naririnig niyo yan. Napakalalim. Nakita niya? Tara na. Hinod lang natin. Babalik na tayo sa sasakyan natin at uwi na tayo. Alright? Okay. Ayan, 55 meters deep. 144 meters long. 68 meters wide. Deep? 55 meters deep. Let's go home. Deep. Uy, wow. Ganda, nakuha ako. Hami-hami wave! Ano? Bata. Wala na, hingal na yung pag-akit na dun. Oo nga eh, happy. Happy yarn! Ang ganda ng kuha, ang ganda rin ito. Eh! Isang siya. Sino yung nagpalpitate yung tinignan yung blowhole? Eh di ikaw. Nanikip yung dibdib. Katakot ano, lakas pa ng sound. Parang natin Pirates of the Caribbean. Biglang ganun. Hindi na siya babalik eh. Sabi Johnny Depp. Ganun lang talaga. Pero magkakasya na ng bagong movie, pero wala si Johnny Depp. Siguro Knightley na lang. Siguro yung magiging income nun, hindi na ganun. Kasing lakas na. Kasi wala na. Kasi ang ano naman dun, si Captain Jack Sparrow lang talaga yung main dun eh. Oo. Yung pinapanood talaga ng Oo. Paano yung Jack Sparrow? Gawin Jack Sparrow. What do you reckon is unique about New Zealand that will blow your mind? Gets? You know, Jack's blowhole. Ano nga siya, Dad? I knew it. Ano? Turnip. Turnip? Or radish. Radish? Paano mo nalaman? Ito may mga bunot-bunot. Paano mo nalaman? Diba, ano ba itsura ng radish? Hindi ko nga alam mo na itsura ng radish. Kahit pula yung labas? Okay. O puti nga yung laman kasi nakita natin yung mga kagat-kagat ng ano eh. Maangat pala yun sa ano.
Kita niyo ba? Ano mo tawag dito sa mga nakakala? Please comment, please. Could it be Swedes? Dami, no? Going back to our hanging question, it feels like we're stepping back in time to a bygone age. Look at this panoramic beauty from your left to right, 360 degrees of pure and unique beauty and farmlands. And look at those unspoiled landscape. Pristine waters overlooking the bay. And talaga nga naman. Di pa tayo balik beginner ang pamilya kasi hindi kami masyado pa sa paglakad. Hindi pa rin na pumapasok ba? Parang dun yun. I really can't find any adjective to describe the beauty. It's just, ooh, you have to experience them. Ang daming hundreds of steps, buti na lang pababa na. Sisterhood, rest muna. Mga pagoda, mga kiddos, paano ba naman? 1 hour return daw, pero nakuha namin yata mga 2 hours return. Grabe. Para sa vlog. Ha? Oo. Natanggal yung mga ano dito. Kaya na. Extra? Careful, Mom. Let me jump. Nice. My problem. Huh? Ay, sarado na. Pero pwede naman natin tanggalin yan. Sige na, makikijoin na rin ako sa inyo. Para all for one for all. Yung vloggeries natin din. Mulan ako ng memory, ah. Memory as a sun in the moonlight. Ay, hindi ko ma-zoom. Kinapos na po ang ngayon. Outro pala, sorry. Nakalimutan eh. Ayan mga tol, rolling ka ba? Rolling. Rolling. Okay mga tol, tapos na tayong bumisita sa panaming pag-aari, yung Jack's Blowhole. So nakita niya man napakalalim simula sa ibabaw hanggang sa 55 meters deep. Ilan? 55 meters deep. 55 meters deep and 144 meters long. Yeah. Google nyo na lang. So, ilagay natin somewhere here. Salamat sa panonood nyo ha. Kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo. Kung hindi, next na lang. Pero pa-share nyo na lang din sa mga tropa at paki-subscribe. Yay! Ano ba gandang outfit pag pumunta dito? Ha? Anong ma-recommend mong outfit pag pumunta? Naka 2-piece. Para ready na kayong tumalon. Hindi. Ano lang, kung ano yung panahon. Kung malamig, pang malamig, tapos naka-rubber shoes. Kasi medyo... Rubber shoes. Kasi medyo mahaba-haba yung lalakarin nyo. Rubber shoes. Kasi malayo, may akyatin, may pababa. Oo. So, tara na, mag-uwian na tayo. Oo nga. Kami na lang naiwan. Bye-bye! Bye! Sabi ng teaser ko. Dito kayo daan sa akin, ha? Tayo na nga na iwan parking lot. Toilet. Yung nakita natin from top. Meron din pong sea lions dito. Kaya lang kasi magagabi na. And nung last time nakakita naman kami, okay na siguro. Hindi na kasi madidisturb na rin namin sila eh. Yan si ma'am. Ice cream na. Ganto kalamig ice cream. Ganda oh. Hi! More than anything, thank you Lord for this day and thank you nature.